I stay in Bunagana, that's where I live, and I'm a member of Siota. When I reached there, I got comforted because of the problems and challenges I had in life. I met there the people I call my brothers who gave me advice. In the work that was there, I chose construction because I thought it was a job that was going to give me some money to survive. I have 3 children. My husband died. Since I reached Siota, my children get food. arambwira ngo hari umumero uzaza kundeba nanjye ndamutegereza nishimye ngo nzamubone kuko yari kumbwira ngo ashaka akunda abantu bakoraga n'imbaraga kandi nanjye nkaba nzifite. Then they told me that there is a woman who will come and maybe we shall meet, and that she loves women and loves people who work hard. So I was very happy and excited to see you because I believe I'm strong and I also love working. So I saw you and I was very happy. ibibazo nahuye nabyo mu buzima ababyeyi banjye barapfuye mbaho nabi. Uko watangiye mbese ukavuka ese amateka yawe? Amateka yanjye naravutse sinabona uko niga kubera imibereho mibi. When I was born, I did not get the chance to go to school because of a tough life. Mbaho ngaho ababyeyi nabo barapfa. So I lived there. My parents died and then I could not go to school. It was hard for me. Then when I grew up, then I got married and then again the husband also died. None ibindi bibazo byo wahuriye nabyo kiririya yo wabaga? Ibibazo nari mfite nkiririya n'ubukene ariko aho maze kubageraho byo kurya biraboneka. So when I was where I was, I used to face problems of poverty after my husband dying. Getting food was hard and the life was so challenging, so I had to come here in Bunagana. But since I got a small work to do, at least my children can have food, but none of them goes to school because I don't have the money to take them to school. Is that all? So does she want to go to school someday? None mbese waba ushaka kwiga, waba ushaka kuja ku ishuri? Ndikwiga kubaka. Yeah, she would love. Yeah, she would love to go to school. Does she live close by to where the one school building is? Mbese utuye bugufi na hariya aho turi kubaka? Ntuye bugufi. Yeah, she lives near. See, when I come here at home, I think, no way, I don't want to do anything in Bunagana because it's scary. It's scary because of the things you hear. But then I come and I meet people and then I think, I want to come back. And so we helped build that one school building and Corberus would like 2 or 3. So I would love you to be able to come and learn at this school. Iyo ndikumva makuru bibyerekeranye n'ibiberaga muri Congo numvaga ntaje ariko ngo dore nabo twe turi gutekereza ko tutazaza ariko iyo uje ukabonana n'abantu ukaganira nabo usanga rimwe na rimwe bimwe byo bavuga gatari ukuri kandi wakumva ibibazo by'abantu ukumva ushaka kugira ngo uzagaruke wongere ubarebe. None twe nakubwiye se turi kubaka gara amashuri wenda hari ngo ngaba mahirwe gawe nawe ukaba wakwigiraho
ukaba wabonaho ubumenyi. We're going to design a program where some of the adult women's schooling is after work, aren't we? Tugiye kureba ibyo twakora gahunda ishobora gutuma ababyeyi baja kwiga nyuma y'amasaha atandatu y'ikigoroba. I know that women come home and they're very, very tired from working. Hari igihe ababyeyi bakoraga imirimo bakaba bataha barushe. I worked and went to school at night after I had my kids and got divorced, and it was exhausting, and my job was not as tiring as your job. Igihe cyo nashatse umugabo yabaye mubi yanywaga inzoga. Ngeze nyuma ubuzima burananira nawe n'umugabo we baratandukana, asigaranye abana. Ubwo bisaba icyo gihe kandi inzu yari yarize, bisaba ngo atangire kuja kwiga, akaja kwiga ariko ari no gukora akazi, agakora akazi ku manywa, nijoro akaja ku mashuri. Byari biruhije cyane ariko yashoboye kubikora, none afite ubuzima bwiza. But I've been hearing about this strong woman, so if you decide that's what you want to do, I'm sure that you can. Also, you can be a leader without education, and I don't know if that's something I shouldn't say, but people without an education can still be strong leaders. Ngo niba urukumva ushaka kwiga ibyo kubaka ushobora kubyiga, kandi niyo utaba waragiye muri garagande mashuri gasanzwe nta byakubuza kugera ku kintu ushaka kugeraho. Wakigeraho wakwiga mu buzima, nubwo waba ushaka kuba umuyobozi nta n'umuntu ushobora kugeza ku kintu wakigeraho. Ubwo rero akumva yuko wagira iyo morale nanga izo mbaraga zo kuba wakorana imbaraga ukagera ku kintu cyacu cyose ushaka kugeraho. Tutekereza kubera ko ntize ngo bizatuma ntagera ku cyo nagera icyo ari cyo cyose. How many years has it been since her husband died? Mbese kuva wabura umugabo wawe bimaze imyaka ingahe? Imyaka 3 zuzura mu kwa karindwi. Almost 3 years, but the 3rd year will be in July. So it is like 2 and some few months. And they lived not in Buganda, but some village close by? Mbese imbere yaho ntabwo babibonaga. She used to live in another place called Masisi. Masisi, I've heard that. It's an extreme end, another district, about 100 kilometers from. How old are her kids? Abana bafite imyaka ingahe? Umukuru azagira 12 mu kwa munani. So the first one is 11 years. Uwa kabiri Azagira imyaka 8 mu kwa 9. imyaka 8. So the second one, she is 7. Ubundi afite imyaka ingahe? Mu kwa 11 aragira 6. Another one is 5 years old. So the 7-year-old is a girl, and the 11-year-old, is that a girl or a boy? Ni abahungu n'abakobwa nangwa Abahungu ni 2, umukobwa ni umukobwa niwe muto. ni uri hagati. The first is a boy, the second is a girl, and the third is a boy. Have they gone to school at all yet? Hari igihe bigeze kuja ku ishuri? You taking the table. No, they have never gone to school. Never? Never. Is there anything she wants to ask us? Mbese haba hari ikintu cyo ushaka kubabaza? Hari ikibazo cyo ufite ushaka kubabaza? ushobora kubaza Icyo yanyambaho nuko abana bakwiga. The only desire I have in life is if my children can go to school.
How old is she? How old are you? ufite imyaka ingahe? navutse muri 87. She was born in 87, 1987. She's 30 years old. Exactly. 30. Exactly. 29 or 30. My oldest daughter is 47. The oldest is 47. umukobwa we w'uwa mbere afite imyaka 41. You could